Last week, the world witnessed two important geographical phenomena. One, the doublet earthquake of Venezuelan region, and second one was the heat wave, which was created by a rare omega blocking phenomenon. And let's delve into the geography, the science, and the possible prelims and mains questions of the two geographical phenomena. My name is Arjun from Amrita IAS Academy. Let's begin. So our first topic is Venezuela's doublet earthquake. Generally, there is a pattern of earthquakes. For any normal earthquake, there will be some foreshocks and there will be the main shock, which is the most destructive one, and it is followed by aftershocks. So, ഒരു നോർമൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കുറച്ച് ഫോർഷോക്സ് വരുന്നു, അതായത് വളരെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ സീസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് ഈ ഫോർഷോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഷോക്ക് വരുന്നു, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ സീസ്മിക് വേവ് വരുന്നു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ആഫ്റ്റർ ഷോക്സ് വരുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എർത്ത് ക്വേക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ എർത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഓർ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡബിളറ്റ് there will be two main shocks. So, നമുക്ക് after shocks ഇല്ല, foreshocks ഇല്ല. Instead of that, there will be two main shock. രണ്ട് main shocks വരുന്നു, which are actually having comparable magnitude. അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു 0.20, 0.3 ഒക്കെ ഡിഫറൻസിലാണ് ഈ ഒരു earthquake നടക്കുന്നത്. For example, first earthquake will be having a magnitude of 7.8. Then second one will be having 8 magnitude. So, magnitude 7.8, magnitude 8, ഇത് തമ്മിൽ ഒരു 0.2 ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So, such earthquakes which are happening at the comparable magnitude and very close in time. That means after seconds or after minutes or maybe days. So, very close in time means seconds, minutes or maybe days. So, or even it can go up to a month also. And then they are actually closely spaced. So, the seismic events are actually occurring at a very nearby location. First earthquake നടക്കുന്നതിന്റെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് earthquake-ന്റെ ഫോക്കസ് വരുന്നത്. So, simply the earthquake doublet is a combination of two main shocks and then they are happening at a very close time gap. അതായത് വളരെ ചെറിയ ടൈം ഗ്യാപ്പിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ വെരി നിയർ ബൈ ഓൾസോ, വളരെ അടുത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് comparable ആയിട്ടുള്ള magnitude also. They have comparable magnitude also. So, such earthquakes are called doublet earthquakes. So, we move on to the current Venezuela's doublet. So, before that, I'll explain how generally earthquakes are happening. So, generally earthquakes നടക്കുന്നത് when there is accumulation of energy along the fault line. അതായത് when two rock strata move and there is accumulation of energy, എന്ത് സംഭവിക്കും? After some point ഈ accumulation കാരണം there will be brittle fracture. So, ഈ രണ്ട് റോക്ക് സ്ട്രാറ്റനെ ആ ഒരു ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ there will be a sudden movement of rocks. So, this sudden movement actually creates what? Seismic energy release. ഈ ഒരു എനർജി റിലീസിനെയാണ് നമ്മൾ earthquake എന്ന് പറയുന്നത്. And we know this region is the hypocenter of earthquake. ആ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ hypocenter of earthquake ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, so we have this kind of a fault line. So, ഈ ഒരു fault line കൂടി മേ ബി ഈ ഒരു റോക്ക് സ്ട്രാറ്റ മുകളിലേക്കും ഈ ഒരു റോക്ക് സ്ട്രാറ്റ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ along the fault line there will be accumulation of stress. So, stress accumulation ഉണ്ടാവും and after some time ഈ ഒരു accumulation ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും there will be brittle failure. So, this leads to release of energy as seismic waves. So, ഇതാണ് generally നമ്മുടെ ഒരു earthquake scenarioയിൽ നടക്കുന്നത്. So, this waves actually travel as seismic waves, the types P and S, that basics you already know. So, ഈ ഒരു വെനിസ്വേലയുടെ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ what happened is there is actually one fault line and then along the fault line energy is released. Then this released energy is actually transported to nearby fault zones. So, first ഒരു fault zone energy release ആയി, first ഒരു fault zone energy release ആയി, then ആ fault zone release ആയ energy is actually transported to nearby fault zones, and then this release of energy or this accumulation of energy is causing fracture along the second fault line also. So,
നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് രണ്ട് earthquakes ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, so I hope you people are clear. Now we'll move on to the plates or fault zone along the tectonic setting of the Venezuelan coast. So basically Venezuelan coast il ee oru reethiyil earthquakes undavanalla main reason is actually it is a plate margin. So we have the Caribbean plate and we have the South American plate which are meeting along the Venezuelan region. So ee oru Venezuelan region il namukku rendu plates aanu ullathu, and the Caribbean plate is actually moving eastward. നമ്മുടെ Caribbean plate eastwards ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, and then നമ്മുടെ South American plate is actually moving westwards. Okay, so westwards ആണ് നമ്മുടെ South American plate മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So this is basically a transform margin. Okay, so ഈ ഒരു region ഒരു transform boundary ആണ്. So along this transform boundary there are actually a lot of fault zones created. Okay, so fault zones ഒരുപാട് ഈ ഒരു region created ആവുന്നുണ്ട്. So we have fault zones like the Boconos and the Sebastian and El Pair. So ഈ ഒരു fault zone system ആണ് because of the transform margin ഈ ഒരു entire Venezuelan region created ആവുന്നത്. So all these fault zones ലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, rock movement ഉണ്ട് which will lead to accumulation of energy and eventual release of energy as earthquakes. So ഈ ഒരു movement ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, earthquake ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രിലിംസിനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ is very important, so please do refer. And also for prelims, the Caribbean minor plate and also the major plate of South America. So ee oru plates inde location also orthirikkanam, and also the fault systems. Ee oru fault system inde pair also ningal orthirunna it will be an added advantage. So these are the important takeaways. So now you are clear with the exam importance of the topics. We'll move on to the characteristics. So here I have already told you, since it's a doublet, both the earthquake events are actually main shocks, and there may be some aftershocks also, and also the magnitudes are actually very much similar, and it is actually 7+ range. Okay, both are actually in the 7+ range, and the difference is actually just 0.2 to 0.3 units only. And then here the time lag was just 39 seconds. Okay, 39 seconds. So we can say it is almost simultaneous. Okay, and the fault segments are also very near. Idile fault segments actually valare aduthaduthana undayirunathu. Okay, and according to seismologists idupolulla events actually very rare aanu. Okay, so itrayum nammade normal large earthquake events inde case nokkaanennengil there is only 5% possibility of these kind of large events having these kind of small gaps or small magnitude gaps. So idoru super rare phenomenon aanu. So try to remember these aspects also. Now we move on to the second topic, which is the omega block pattern and the European heat wave. So recently or generally when we talk about Europe's climate, it's always moderate climate or temperate climate. നമുക്ക് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ബട്ട് റീസെൻ്റ്ലി യൂറോപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് very high temperature exceeding 40 degree or 42 degree Celsius, especially France, Spain, Portugal, those regions. So ee oru extreme weather phenomenon is actually linked to the formation of a rare omega block event in the upper atmosphere region. So I'll first explain what is actually atmospheric blocking phenomenon, then I'll explain the omega block, then I'll explain how this one creates a heat dome and heat stroke in the region or the heat wave in the region. Okay, so that is the progression. So let's move on to the other slide. So first I'll explain the atmospheric blocks. So in meteorology, atmospheric blocks are actually large scale stationary weather patterns which actually stop the west to east flow of storms. In our general atmospheric condition, we know
we have jet streams like this, which actually start in the west direction, move towards the east direction. So our climatic systems are actually transported. For example, low pressure, high pressure, rainfall, etc. are actually transported from west to east by the jet streams. So here during the atmospheric block events, kind of jet streams are actually getting weaker, and then the atmospheric phenomenon will remain over a land area or maybe an area, specific area for longer periods of time. So for example, suppose if we have a high pressure, it will remain here for longer period, then it is called the atmospheric block. Suppose we have a low pressure which remains here for a longer period of time, then it is called a atmospheric block. So basically the movement of the low or high pressure is actually obstructed, leading to the permanency, near permanency for weeks or maybe couple of weeks for low pressure or high pressure systems respectively in certain areas. So they are called atmospheric blocks. Okay, and according to meteorology, there are two type of blocks. One is the omega block and other is the diffluent or split flow block. So ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഹൈ പ്രഷറോ ലോ പ്രഷറോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ റാദർ ജനറലി ക്ലൈമാറ്റിക് ഫിനോമിനൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. വൺ ഈസ് ഒമേഗ ബ്ലോക്ക്, അതർ ഈസ് ദ ഡിഫ്ലുവൻ ബ്ലോക്ക്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ വിൽ സി വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് എ ഒമേഗ ബ്ലോക്ക്. സോ ബേസിക്കലി atmospheric block in the shape of a Greek letter omega. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒമേഗ ലെറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ്. സോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ബ്ലോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറലി ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഈസ് ആക്ച്വലി സാൻഡ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലോ പ്രഷേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സാൻഡ്വിച്ച്ഡ് അലോങ് ടു ലോ പ്രഷേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഒമേഗ ബ്ലോക്ക് ഫിനോമിനൻ. ജനറലി ഈ ഒരു ബ്ലോക്സ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വി ഹാവ് നോർമൽ കേസസ് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെദർ സിസ്റ്റംസ്. ബട്ട് കറന്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് which are caused by human induced or anthropogenic climate change, it causes weakening of jets, which leads to actually larger wobblings. So weakening of jets actually lead to wobbling of wobbling or actually the meandering of jet streams, wobbling or meandering. Okay, so meandering of jet stream. So നിങ്ങൾ റിവർ ഒക്കെ meander ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? So you have already seen meandering. So same way when the jet stream is slowed down, it will actually cause meanderings. So this meanderings actually cause stranding of high pressure and low pressure systems respectively. So ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒമേഗ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Now we'll see what is the impact of stranding of high pressure system or sustenance of high pressure system over a region, and also sustenance of low pressure region in certain areas. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. What happens? Okay, so when the high pressure is stranded in any locality for some period of time, what will happen? Generally high pressure is related to subsidence of air column. Okay, and low pressure is related to rising air columns. Okay, basics aanu. So this is a thumb rule. So high pressure is always related to sinking air columns. Okay, so sinking actually causes one phenomenon called adiabatic heating and compression. So basically, suppose if I have an air column of this size at the upper atmosphere and which is having some n number of particles which are actually colliding each other. So when the air column sinks, it is actually compressed, size decreases, and so the collisions increases. So which lead to higher temperatures in the air column, which is called the adiabatic heating. So whenever there is a sinking air column, it causes adiabatic heating. Sinking air column വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജനറലി എയർ കോളം കംപ്രസ്ഡ് ആവും. എയർ കോളം കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് കൊളീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് there will be
rise in temperature. So that process is called adiabatic compression and heating. So ഈ ഒരു adiabatic compression heating കാരണം it causes a creation of heat dome. So trapped ആയിട്ടുള്ള heat air അവിടെ ഒരു heat dome in the shape എടുക്കുകയാണ്. Okay, it is taking the shape of a heat dome. So ഈ ഒരു heat dome നമുക്ക് already form ചെയ്തു. Now during the air subsiding events or sinking events, air sink ചെയ്യുന്ന events ൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് stable atmospheric conditions ആണ്. So stable atmospheric conditions means there is no cloud formation, clear skies and no cloud formation. So നമുക്ക് cloud formation ഇല്ല, rainfall ഇല്ല, clear skies ആണ്. So what will happen? There will be more insolation coming and heating up the region. So once heat dome is created, there will be clear sky also, which is leading to further intensification, creating more surface heat. So നമ്മുടെ surface heat will keep on increasing in those regions. So currently in the European region of France, these kind of events are actually happening. നമുക്ക് already ഒരു omega blocking നടന്നു, then that led to accumulation of high pressure or high pressure zones created ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. High pressure zones actually create adiabatic heating and adiabatic heating creates heat domes. So this creates intense stagnant heat in certain regions which are actually unbearable. So this is the cause of heat storm in those regions. So I hope this part is clear. So this can actually last for 3 to 10 days or maybe it can persist for couple of weeks also. So ഇതാണ് നമ്മുടെ current scenario വരുന്നത്. And you know the impacts, right? When it is heat dome created, the impacts will be, we'll have severe heat wave, generally temperatures actually ranging from 40 to 42 degrees Celsius. So generally നമുക്കറിയാം this region is actually a temperate region. So the infrastructure will be actually made for the temperate climates. For example, roads. So roads are actually made to withstand freezing. Okay, freezing നെ withstand ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിലെ റോഡ്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. But when you have higher temperature, what will happen? The infra is actually not capable to handle this kind of heat. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെൽറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി, ഐ മീൻ ദ മെൽറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസേൺ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറാസ് യൂറോപ്പിൽ ഫ്രീസിങ്ങിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ എവർ വി ഹാവ് സച്ച് സഡൻ സിവിയർ ഹീറ്റ് വേവ്, റോഡ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ഇമ്പാക്റ്റഡ്. സോ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ഇമ്പാക്റ്റഡ്. ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് അറ്റ് 42 degree. Okay, so ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് in this region. And also there are obviously direct deaths. Okay, people exposed to high temperature are getting sick and died. And also indirectly sometimes people are actually, to beat the heat, they are moving to some water bodies and drowning and dying. So ഇതും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഹീറ്റ് കാരണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഈ അറിയാത്ത സ്റ്റാഗ്നന്റ് വാട്ടറിൽ അവർ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന സിനാരിയോസ് ഓൾസോ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെത്ത്സ് ആർ ഒക്യൂറിംഗ് ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ റീജിയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് വേവ്. ഇനി വേറൊരു ഫിനോമിനൻ ഓൾസോ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദർ ആർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ലോ പ്രഷർ ഓൾസോ. സോ ഈ ലോ പ്രഷർ ഏരിയാസിൽ എപ്പോഴും, ലോ പ്രഷർ മീൻസ് ദർ വിൽ ബി rising air columns. Okay, so low pressure means we have expanding or large air columns which are lighter compared to the surrounding airs, which will actually rise. So rising air column actually creates what? Unstable atmosphere. Okay, so rising air column creates unstable atmospheric conditions, and unstable atmospheric conditions actually creates rainfall. So here we'll have heat stroke and surrounding regions, two surrounding regions will have rainfall also. So ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ആക്ച്വലി വരുന്നത്. സോ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഓർ ഫ്ലഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ നൈബറിംഗ് ഏരിയാസ് ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ഓക്കെ,
So ee oru reethiyilana namukku problems varunathu. One area which is having very high temperature sandwiched by two other areas having rainfall or flood. So വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് നൗ ടോട്ടൽ ഓഫ് 1300 ഡെത്ത്സ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ schools are closed, electricity is actually knocked out, transport is actually disrupted. I have already told you the roads are melting. Okay, so this is the problem. And then food security is affected as cross damage is there and water stress is there, and also this can lead to the starting of forest fire also. So ഇത്രയും problems ആണ് ഈ ഒരു region നടക്കുന്നത്. And now we will see the climate change connection of the topic. So generally ഇതൊരു natural phenomenon ആണ്. Omega block, any block is a natural phenomenon, but they go actually unnoticed. Why? Because the intensity is not big. വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇവൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ കറണ്ട് സിനാരിയോ we already know because of global warming currently, okay, നമ്മുടെ aim of നമ്മുടെ Paris agreement 1.5 below the industrial levels set cheyananu we were planning, but currently also we are actually almost 1.3 degrees Celsius above the pre-industrial level. So this lead to baseline temperature rise. The global temperature is actually rising, so this will actually have an impact on the omega blocks. Okay, so whenever there is baseline or general increase in temperature, the omega block phenomenon will become more intense. And also generally during El Nino years there will be global rise in temperature also, which will also affect the baseline temperature. And then there is another phenomenon called the Arctic amplification. So generally the jet streams are faster when we have huge temperature difference. The temperature difference is high between tropics and poles. So poles ഉം tropics ഉം തമ്മിലുള്ള temperature difference കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് faster jet streams ഉണ്ടാവുന്നത്. But in current scenario there is actually one phenomenon called Arctic amplification, where Arctic region is actually warming 3 to 4 times more than the global warming. അതായത് ജനറൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കാട്ടിയും 3 to 4 times faster ആയിട്ടാണ് ആർട്ടിക് വാം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ലീഡ് ടു more warming of the Arctic region, and also this disrupts the temperature difference between poles and tropics. Tropics um polum തമ്മിലുള്ള temperature difference അല്ലെ ആ ഒരു contrast also is decreasing. So this will lead to slowing of jets. So slowing of jets നടക്കുന്നു. So it will lead to more frequent omega block phenomenons. So ഇതൊരു important ആയ aspect ആണ്. So it is there. Then actually these are the important aspects. Okay, so these are actually, this topic is very important for your examination, and I have already told you there is one other type of block also other than the omega block. So that is the diffluent block. So this one is actually simple. Basically നമ്മുടെ jet stream actually രണ്ടായിട്ട് split ആയി പോകുന്ന phenomenonsനെയാണ് നമ്മൾ diffluent block എന്ന് പറയുന്നത്. So there will be a region which is having a high pressure system, and there will be a low pressure system also which is generally lying south of the high pressure system. So ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ jet stream രണ്ടായിട്ട് split ആവുന്ന scenariosനെയാണ് നമ്മൾ diffluent blocks എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the other type of blocks. Okay, so this omega blocking and heat waves are actually very important for your prelims as well as mains examination. So in mains this can be asked as a direct question. So what is the phenomenon, etc. And also in preliminary examination it can be a question. Okay, what is the phenomenon, what are the determinants, how it is connected to jet streams, etc. And so what causes the slowing of jet streams. All these things can actually appear in your preliminary examination also. And also you can connect it to disaster management also, where it causes heat waves and human fatalities, and also infrastructure fatalities.
So these are the important aspects of the exam aspects of the topics. So I hope I have simplified the topic for you. So please make a note, short note. That's all from my side. So thank you all. Good day. Amrita IAS Academy.